À, đun nước. Ao 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 ao, đau. Ừ, đun nước. Let's go. Ừ. Revelio. Nó sẽ hơi nguội. Và bởi vì mình cho 2 thiền nên nó sẽ nhạt tuyệt. Cũng được, uống cho nó nóng rồi. Ok. Revelio. Sao không có ai ở đây này? Sao mình... Chả có ai ở đây được. Why am I always on patrol? It's a waste of my skills. Revelio. What was that? Feel as though I'm not on the
Levioso. Descendo. Accio. Incendio. Revelio. Revelio. Imperio. I know what that means. Learning trial. Revelio. Hmm? Oh. An intruder! Depulso. These learning trials won't get the best of me. Glacius. Confringo. Expelliarmus. Accio. Descendo. Incendio. Levioso. Descendo. Incendio. Crucible. Defendo. Bombardo. Arresto Molesti. Revelio. Confringo. Expelliarmus. Glacius. Accio. Descendo. Defendo. Bombardo. Revelio. Confringo. This could prove dangerous if I'm not careful. Revelio. Aduh.
Confringo! Expelliarmus! Defender! Bombarda! Defender! Arresto Momentum! Defender! Defender! Bombarda! Revelio. Bombarda. Revelio. Bombarda. Here's one of those tables Professor Shaw mentioned. Bỏng ấy, còn nước nóng có khác, bỏng kinh. Mình nhai cái quái mà đau răng ấy. Ấy, 10 giờ đêm vẫn chưa về chứ, lâu phết. Đấy, cái chơi ác ấy. Nè, con lửa. Revelio. Why would anyone tell me to remove my... It is wonderful to see you back here. Ê, từ từ. Ui, tí nữa thì Penny wishes you safe and wondrous travels. Pardon me, sir, but about those curious demiguise statues I've seen. What? Who are you? Why do you ask? They're causing Mr. Moon terrible distress. Ha! Good. That was the idea.
So you did create them? I... yes, I did. It was a ploy to give that pathetic oaf Moon a taste of the grief he caused me years ago. You are the one who's been pilfering them. I am, at the request of Mr. Moon. I received your owl on your stationery. Ah, well, fitting Moon would enlist a student. Too cowardly to do it himself. Huh, hasn't changed a bit. Even when we were at school, he was a cowardly bully. Gave me a horrible nickname, which I shan't repeat. I was thrilled when we left school and he seemed gone for good. Then I started seeing him around Hogsmeade. It was too much. Even if I do take satisfaction in that his life's destiny was to be a lowly caretaker. Mr. Moon does a good deal for the school, and he's taught me a lot. He's terrified of those statues. I know. You should have seen his face when that boggart appeared. Oh, priceless. That's when I knew what I needed to do. I simply didn't want to encounter him anymore. So, I shrewdly put a boggart in his path to learn his greatest fear. I then created the demiguise statues to keep him in his place, so to speak. The moons were an inspired play on his name. It worked brilliantly. Until you started clearing them out. The statues are a form of bullying. You're no better than him. Perhaps it's time you both moved on. Fair point, I suppose. If they've terrified him, as you say, he may have learned his lesson. Thế là hợp lý rồi. Mình cũng chưa thay được cái con này. Nhé, về kiếm thêm mấy cái lọ kia để uống nhé. Ý, nhiều lọ ghê. Focus potion. Nếu cần nhiều focus như thế. Các box rất tốn thời gian để farm bọn đấy.
9 người cơ. Kịp cho một loạt đấy nhỉ. I'll look after you. Có chắc không? Nhìn cái mặt nó buồn cười. Xem nào. Everything's all right now. Nếu mình cưỡi được ấy mình nhỉ? Mình cưỡi được bọn này mình nhỉ?
nhẽ nó cưỡi được. Không nhớ làm cách nào để mà cưỡi thôi. Đợi ấm này. Did you speak to my uncle? I wish I had better news about your uncle and Anne. Well, what did he say? I'm afraid he wants you nowhere near Feldcroft. Nor Anne. I had to stop that goblin from killing my sister. He had no right to banish me from my own twin. If he thinks banishing me means I'm going to give up on Anne, he's sorely mistaken. He also said he cannot excuse the use of dark magic in any form, and that if he hears of either of us using it, he'll go straight to Professor Black. Huh? That relic, dark magic or not, is the key to saving Anne. To reverse that curse. I will not lose Anne for good. I should send the crest to Anne. She'll know that we need to meet. I'm afraid I don't follow. Nothing, just a thought. Now I'm more determined than ever to learn what power that relic has. Careful. What did you mean you'd send Anne a crest so that she'd know to meet you? We just lost our parents, and we were packing up to go and live with Solomon. She was carefully organizing her prized possessions, a box of artifacts she'd collected to do with our family. Jewelry, cards, old photographs. It holds no enchantment, but I've kept it with me since. That's how I can reach Anne. I'll get the crest to her with plans to meet. Be careful, Sebastian. Your uncle could intercept it. We'll be expelled. Even if Ominous is upset with us, he has no love lost for his family. He'd use their connections to the headmaster if we needed his help. Vãi I cả shall wait to trường. hear from you then. Thank you. Nhất quan hệ gì tiền I tệ. very much appreciate you standing by me through all of this. I'll send you an hour when I have news. Thì mình cũng muốn đi kiếm nốt mấy cái phiêu gai pet ở đây, nhưng mà kiếm một cái set ở đây này. Cảm giác hơi lười ấy. Thôi cứ đi nhiệm vụ chính đi. Không hẳn là chính nhưng mà như làm nhiệm vụ còn hơn. Mẹ hôm nào đỡ lười đi. Handy Revelio. resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. When mentor and student, a path must.
This looks like the right statue. What was the password? Descendium. What? Revelio. A lift. Must be how I get down. Looks broken though. Preparo. Xịn quá nhỉ. Có cái đồ That này, seems to have done the trick. Revelio. cái này chả lo đồ bị vỡ bao giờ luôn này. Revelio. This castle will never cease to surprise me. Confringo. Revelio. Confringo. Revelio. I'm trapped. How am I supposed to get out of here? Levioso. Khó quá nhỉ. Revelio. Going to have to get past this. Levioso. Accio. Vãi nó kẹp thế thì mình phải nhảy đấy. Revelio. Từ từ nhé. Lúc hết đồ đã. À. I know. Levioso. Descendo. Levioso. Accio. Incendio. Sống. Levioso. Descendo. Levioso. Descendo. Accio. Wingardium Leviosa. Revelio. Reparo. Levioso. Something's getting in the way of that platform. Repulsor. Accio. Glacius. Nhầm rồi. Levioso. Aha, got it.
Revelio. Incendio. Revelio. This must be the way. I need to find a way to open that gate. Incendio! Yeah. Không lên được. Revelio. Something smells sweet. Must be close to Honeydukes. Honeydukes. I can smell the chocolate. Now, where would I find the dried billywig stings for Gareth? I have the dried billywig stings. Now back to Gareth. I can only imagine how his new recipe's going to turn out. Revelio. Aloha Mora. Revelio. Revelio. Bọn đấy. Này, phải quán kia vui phết. Này, thì mẹ. Revelio. Nhớ đúng không? Quán này thơm vậy. Điên. Cái quán đấy nó hay có nói như kiểu quán ăn nhưng mà là quán bar á. Đấy. Nó kiểu là Come in. quán bar. Sorry if there's a smell. New batch of toe-tied. Ngon. You could never go wrong with those. Good choice, I'd say. Đây là thứ 3, thứ 5, thứ 7 nó mới đặt có đen thơm với cái nhảy nhót ở hàng thứ cơ. Còn hôm nay chỉ có cà phê hát thôi. Đấy. Để còn không đúng hôm mới phải chịu rồi. Oh, not Đúng my hôm chắc senior. phải xuyên đêm mà. Consider yourself welcome. Hợp lý đấy. Mà đây Ô cái gì? Whooper.
rượu nhà lên thì mắc làm không mình về phải mang rượu vào nhà mình lên. Bảo là nay cũng phải nhiều không biết là anh em có chịu được không thì ngày mai thì mình tới lúc Thế nó mới hợp lý. Chẳng em 2K3 mai còn phải đá bóng thắng đá bóng 5 giờ ấy. What do you have in Đá store for bóng me giấu this 5 time? giờ. Nó bỏ là không đá được bị phạt là một đốp với 2 đốp ấy. Quy định mà. Nên nó bảo tôi không uống nữa không phải đá. Đấy. Revelio. Cục này cũng là đâu. Kiểu đi ăn ấy. Mà khó bắt đầu nữa mà. Khó hết. Khó ý là không phải kiểu khó hang hoàn toàn này kiểu như là nó mặc kiểu khó mũi dưới này đấy. Nó kiểu nó mặc khó kiểu để đẹp với tao biết được không? Khó để đi học. Eo hết được. Cặp nhé. Ta thấy một nay thấy một bàn ăn nhá. Một bàn đứa. Một đứa là cặp. Đứa còn lại nó là bạn của con trai con gái. Nhưng mà cứ ở mũi cảm giác là cứ để tú thằng bên kia ấy. Ta cứ xử lý cái bàn đấy. Accio. Nó giống thấy giống năm mẹ như Revelio. xong rồi cái lúc mà ca sĩ đấu hát tăng 2 lúc gần 10 giờ ấy thì mẹ mày có cái bàn uống ấy, ôi mẹ mày mấy đứa con gái nhảy nó đứng ở trên bàn nó nhảy mà con mẹ cứ lắc đi quán người bạn ấy. Hôm ta đi uống hai thằng 2K3 cứ chưa ra bảo hình cho người yêu sang kia chúc bạn mà ngại mãi luôn. What's that? Chắc sao? Chắc mình đang học được. Fuck. Năm sau lại phân đấu để chúng nó nhảy lên đầu à? Không. Năm sau phân đấu để có ghẹ để nó không nhảy lên đầu tao được chứ. À. Không Phân... làm gì thằng em 2K3 cứ trêu là anh đứng sang lấy đi. Tưởng phân đấu để năm sau với bọn gái nó nhảy lên đầu. Ai cũng biết là nó phải tốt nhưng mà người nó phải chưa ra. Nhưng mà nó con này nó 2K3 nhưng mà nó cảm giác của nó kiểu Thoải mái. nó không nó kiểu nó kiểu Revelio. nó kiểu nó biết nó chặt đâu không như tao đến mẹ năm ngoái nó mới bắt đầu tao va chạm chứ nó là hồi đại học các buổi không nhập Thôi thì kìa. hôm nay còn có ông anh gì tao không Stop that ông vừa lấy vợ xong A friend who speaks gobbledygook is meeting us. Before he arrives, perhaps you could tell me why we're here? Of course. Unfortunately, presenting Ranrock with the helmet of Earth did not have the effect I'd hoped. Because he knew the details surrounding its plunder, he presumed I'd had help from a witch or wizard in retrieving it. You said this would repair the chasm between the two of you. How did you not expect him to react this way? I'm afraid we do not have the luxury of rational expectation when it comes to Ranrock. Damn Bragbor and his blasted journals. Bragbor? An ancestor of Ranrock's, renowned metal worker. If we are to work together, I suppose I must tell you more. Not long ago, Ranrock sent me to collect a recently unearthed set of Bragbor's journals. They described repositories that Bragbor had been commissioned to build for a group of witches and wizards. What do you mean, repositories? Large, magically fortified receptacles crafted from goblin metal. Ranrock recruited others to help me locate the repositories. We were to search anywhere that was connected to 5 names mentioned in the journals. Rackham, Fitzgerald, Bacard, Morganlock, and Rockwood. Good castle. That is where we began our search. Why does Ranrock care so much about these repositories? He cares about what they contain. For centuries, wizards have refused to share their magical knowledge with goblins.
Your kind will not even let us carry wands. Thì nhớ nhá, Thus, bán nhỏ many thôi nhá. goblins, Bán myself nhỏ. included, have spent our lives mistrusting wizard kind. Ranrock was convinced that the repositories contained a magical power that wizards wanted to keep for themselves. He is determined to take it for goblin kind. But Here comes my friend Amit. Probably best to continue our conversation later. Greetings, Lord Cock. It is an honor, sir. You speak gobbledygook. Oh, Bacalio. Quán tên quán là quán nhỏ nhưng nó không nhỏ Please nào do rất not to tell rồi me đấy nhá. that was meant to be Anh mới đâu gobbledygook. ông ngắt rồi ông mới cứ bảo là well, phúc về quán yes. nhỏ. Mình cứ tưởng hai Perhaps my thằng nhìn nhau pronunciation was a quán bit nhỏ off. là bắn I imagine certain dialects nhưng mà đến differ. lúc xem review là quán Pronunciation ôi is to anh. not the issue. I barely recognize that as Tên quán là quán language. Tên quán là nhỏ, quán to. nhỏ là Trust to you vãi can luôn. read gobbledygook better than you can Xong rồi speak nhá, it. ăn trong quán I can, sir, Lord Cock. Ăn mà ăn nhẹ hay là Mùi quán vàng đấy. Thankfully, we only need someone ăn who nhẹ can hay là decipher ăn kiểu written tối? plans, since I cannot join you in the mine. What written plans? And why can't you come with us? Trung Quốc á? We need some idea of what Ranrock knows or is plotting. I suspect a careless loyalist may Quán have bar left nhưng mà plans kiêm cả đồ ăn behind, tối. and I'm unable to join you because I cannot risk anyone reporting my presence to Ranrock. All you need to do is not be seen, either by the eye above the enchanted door or a loitering loyalist. Amit and I can do this. I will await your return. I shall see you soon. Nên là nếu mà có sao bao tử thì nhớ thử con đấy. Ông Lít tìm được với ông ấy bảo thế nên là ông bắt đầu Revelio. Ông ấy cũng nhảy theo. Vui mà, vui vãi. Vui. Đây vợ với ông không dí cho à. Để bảo là mai anh em mà không mua nào tôi là 41. Thằng em 2 cân 4 địt mẹ. Thằng thực tập ấy, địt mẹ nó là em của ông HR ấy. Địt mẹ nó mời mỗi người một chén nhưng mà nó có chén đấy. Đánh điên địt mẹ. Rất cháy đầy ạc à. Đầy ác luôn. Mẹ thằng ấy. Cười vãi luôn. Anh em cứ nhìn nó cười thì con đó. Bảo là mai thôi nhá. Ông đi chơi bảo mai thằng Kiên uống say quá ở nhà ngủ đến chiều về. Mời với anh thì nửa thôi. Tao nhớ cái đám cưới của con tên bố thằng em 2 cân 4 đấy nó cũng có đầy chén cho con đảo. Mẹ nửa thôi, đéo ai nốc được. Mình chơi nửa đúng không? Đầy tròn, đầy chén đấy thì không. Mẹ cái lúc mà mình đi đéo thì đi cái đéo gì cũng công ty mình quên mẹ rót mấy ông đầy ạc. Mẹ ông bảo mày một chút mâm mày sẽ rất đầy ông mẹ mấy anh cứ nhìn thôi. Bảo là mẹ ra đây trong tất đầy chén không? Tao tắm nhá, mày uống đầy chén rồi tao cầm chén mày hụt luôn. Trừ khi kiểu nhẹ ngấm nhá. The door is looking at us. Mày đục phục chắc luôn. Cắn là hụt. Nay ông anh mang cả cắn đi mà thôi. Rút kinh nghiệm làm sao đi rót rượu nửa thôi. Rót vào mẹ. Gần một nửa thôi ấy, nhớ nhá. Không ít quá nhưng mà nửa thôi. Ít tất nhiên là ít quá thì bình thường là có từ có tầm 2/5. Tầm đấy là vừa nhất. Còn tùy loại chén nhá, ví dụ như này nhá, chén mà không có cái độ ở dưới ấy, độ ít ấy thì mày sẽ khoảng 1/2. Còn đâu nếu mà có độ là có 2/5 thôi. Tức là để làm sao để nhìn chén nó không quá ít ấy, nhưng không quá nhiều để mọi người còn uống không lâu ra được chứ bây giờ mình cũng có người chén nó rồi. Right. Don't wish to be seen, do we? Uống kém thật là cũng tầm kém thế là mới cho uống. Với cả mời lúc mời rượu ấy thì nên là mời cho mình ăn xong ấy, ăn một lúc rồi thì mới mời chứ mời luôn thì sốc. Books so rarely prepare one for reality. A real goblin mine. It's even grander than I had expected. Revelio. Như là mời trước đầu tiên mày vào là mời trước luôn đấy.
để sau mày không phải mời lửa. I cannot believe I met a goblin. Incendio. Đấy, Let's just learn mày what we càng can mày and get out. mày càng Look at đến this lâu leaf. mày mời, tức là lúc đấy Impressive workmanship for so simple a device. Impressive workmanship aside, it's tao the chỉ only đang way nói, tao forward. chỉ nói, tao nhiều nói. Ví dụ mày không biết ấy, nhưng mày phải nên mời trước mời đầu ấy. Rebellion. Tức là gì? Em về trước cả vai thì em mời trước anh nhá. Được mời ấy thì phải mời theo các vai, tức là mời cùng lớn nhất với cùng bên đấy rồi. Đấy. Xong ví dụ mà hết với thôi, xong sau cứ đầm phải của mâm nó nhẹ nó sẽ uống. Chứ bây giờ nhá, mày mà đợi thì sau mày mới mời cho thật thì mẹ mày mời mày thế thì cái câu mời lại, hoặc là mày sẽ phải mời lại câu đấy, và mày sẽ phải uống cộng với một vài hai cổ nữa đấy, kiểu như thế thì mà sẽ phải uống nhiều hơn, mày sẽ say rất dễ say. Nhớ nhá. Nhiều vãi đi. I still Ừ can't đấy, believe đấy là lý do đấy. real Nếu goblin mày mind. không được, một là mày bảo trước cái túi, hai là mày bảo trước các túi trước, mời theo các vai đấy, vai lớn thì mời trước đấy. Accio. Nhưng nếu phải mời lại có cái lúc đừng mời những vật còn, đừng mời thế là dễ nhất. Có lý đấy. Đấy có ghi. Tao thì không nói nhá, tao uống nhiều cái Rebellion. nhưng mà ý là mày uống không quen. Tao thì không sợ lắm nhưng mà tao. I've read about minds like this, but seeing one is something else altogether. Accio. Đêm mà Sáng mai chưa biết nếu mà tao dậy muộn này chắc tao không đủ bơm nữa. Keep your wits about you, Amit. Để tao sợ. I'll get you through this mine. Levioso. Thì nhá, nếu mà tao không biết tao xấu hổ nhá. Tôi nghĩ là công việc tao vẫn cái con này. Vì tao không nói tao biết đâu. Có cơ như này được. Incendio. Revelio. That was a little more than I'm used to. I'll get us through here safely, Amit. You have my word. đủ. Năm nay chúng ta cũng có giáo quân được phát vào 30 tên nhá. Tức là không có hay là Không biết, đâu có ghi là như thế chúng ta không biết. oh no. Accio. Being watched by a door. Clever. Won't get through as long as we can be seen by that eye. Incendio. Accio. Accio. Kéo nó xuống rồi. Revelio. Incendio. Accio. Revelio. Revelio. I feel like a character from one of the adventure books I read during the summer holidays. Let's take a look around, Amit. See if we can find any plans. Bound to be plans, a schematic. They're building something. I can't quite make it out. Curious. Let me know if you see any more plans or schematics. We can't Revelio. return to Lodgok empty-headed.
tried sneaking about. You'll see. Trigus Totalis. Over here! Revelio. Fascinating to see gobbledygook written in a goblin hand. The flourishes are extraordinary. There must be more notes around here. What could they be building? Revelio. À, cái cửa kia giờ được 4 lần. Cái gì cơ? Cái cửa được 4 lần một tuần. 4 lần một tuần nó sẽ thế là sao? Hai lần đầu miễn phí. À không, nhưng mà ý là vẫn là một công nguyên thạch sau khi mày đánh vậy đúng không? Nhưng mà đang cái lúc mà gì nhỉ? À, lấy 2 lần một lúc á? Lấy eco ấy. Thì ông được 2. Mẹ vẫn 4 nhựa như thế. Nhưng mà ông không được mở dương nữa. Ông phải chọn luôn. Hả? Tức là phải chọn cái dương đấy luôn á? Phải chọn cái eco luôn. Ôi chỉ được chèn đéo quan tâm. Quan trọng là người ta nguyên tắc chứ còn mua cái đấy. Nhưng mà đang phải đánh qua một tuần một lần, đằng nào cho thế. But what? I will get to the bottom of what they've been building down 2 lần thêm mai nó nguyên thạch chứ. Còn đi mẹ thì cô rồi còn worked out one day. People working for me. Yes, of course. Revelio. Arrest them. Such Revelio. Revelio. Ồ, vẫn còn. Accio. Oh, this really is too much. Stay close. I've handled much worse. Another boiler. This place is more complex than I had expected. Confringo! Accio. Revelio. Revelio. Được.
Revelio. Accio. Wingardium Leviosa. Revelio. Another schematic. What are they going to build? This mine is too small for whatever it is. Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Revelio. Revelio. Devil's snare. Nasty stuff if we're not careful. Not an entanglement we need right now. Revelio. Revelio. Hello? Right. Don't wish to be seen, do we? Someone there? Following orders. Leave your accusations in someone else's direction if you don't mind. I feel as though you're not even trying. You see what's tired. Revelio.
bounce off of me. Ôi lực. You would lose. Combo 2 phát đường. Hai phát nghiền. Tiền đấy nhỉ. Wizard kind will submit. Ô lực. Nhanh ấy. I'll bury you. Are you quite finished? Incendio. Descendo. Leviosa. Accio. Incendio. House. Imperial. Yourselves. Think you're clever, don't you? Nintendo. Bombarda. Arresto. Bombarda. Window. You won't get away with that. Revendo. Dealing with. Revelio. Tao kiếm cái tin rồi là 70 đến 10 không nổ. Thường cũng chịu đấy. Bombarda. Nó kéo nổ đi. Mẹ. Đây. Ai. 70 đến không nổ. Một lực. That should be the last of the lot. Revelio. Vãi cả phù. À, đi được một tí thì cứ phun. Phù. Revelio. Clever. Revelio. Bombarda. Confringo. Accio. Revelio. This is not good. They're building enormous drills, bigger than this mine could contain. Let's get out of here and tell Lodgok what we found. I need a moment to catch my breath. This was more than I bargained for. I'm glad you came with me, Amit. Now that we know what they're up to, we can get out of here. Please don't do that. Hả?
What? Aloha Mora. Revelio. One less human to worry. We're almost out of here, Amit. Look, the lift. A welcome sight indeed. Can we please... That wasn't so bad, was it? It was. It really was. I'm afraid I've had enough adventure for one day. For a lifetime, perhaps. Thank you, Amit. I couldn't have done it without you. Now, if you don't mind, I'd like to have a word with Lodgok. Understood? I'll leave you to it. Your goblin secrets are safe with me, but I get to write the book about this escapade someday. Without further ado, adieu. They're building enormous drills. We found their plans. Ranrock must be searching for the repositories. I fear you are correct. Other than Rookwood Castle, however, I do not know where else he plans to search. I've been wondering about something else you said before we entered the mine. Yes? If you share Ranrock's views, then why are you helping me? I expected Rookwood Castle to be deserted when I arrived to begin my search. So was surprised to find a witch there who had set up a sort of improvised research site. She was studying something so intently that she almost didn't notice me. When she looked up, I thought she would react with fear or disdain. But instead she did something that I will never forget. Without a moment's hesitation, she smiled and asked me to sit with her. She told me that she was a researcher and showed me a small, oddly shaped container with a strange symbol on it. She was certain it was made of goblin metal, but was unable to open it. She wanted to work together. Miriam. Yes. But how did you... Professor Fig's wife. He told me of her research, and I know of the container. Ah. The reverence with which she talked of goblins and their intelligence and skill, it caught me entirely off guard. I'd never been treated with such respect by a witch or wizard. So, to my surprise, I let her study the container if she would allow me to search the castle on my own. We parted ways, with her promising to share what she'd learned. More of Ranrock's recruits arrived, and we began to dig, eventually locating the first repository. Ranrock was thrilled with our discovery, but furious when I told him about Miriam. Berated me for trusting a witch, and I heard she had been killed. You think Ranrock murdered her? I don't want to believe it, but I don't know. After that, something shifted in me. I had seen how the power from the repositories was transforming Ranrock, transforming all of them. I could no longer remain a part of it.
Thank you, Lodgok, for telling me this. I tell you all of this so that you understand what is at stake. Ranrock never found all of Bragbor's journals, but the ones he did find suggest that Bragbor at some point built a repository far greater in size than the one beneath Rookwood Castle. What you've discovered here today worries me deeply. If Ranrock learns of the location of that repository, I fear we shall be destined for a great war. I will find out what Ranrock knows. Watch for my owl. Đẹp. Nhẹ mọi người rồi. Vẫn chưa lên được cái này. Không tồi. Break seal. Break seal. Revelio. I hope Professor I believe my next broom upgrade to be even more impressive than the last. Come by Spintwitches as soon as you can. Oh, here's a pleasant surprise. Revelio. Incendio. Confringo.
himself would be proud. Revelio. Touch your helm. But thanks for making me the first observer. Friends are now, don't I? Revelio. Revelio. So nice of you to stop by. Arrest the momentum. Flipendo. Protego. Stupefy. Arrest the momentum. Bombarda. Defender. Arrest the momentum. Protego. Stupefy. Confringo. Expelliarmus. Imperium.
Levioso, Confringo, Expelliarmus, Glacis, Defender, Bombarda, Flipendo, Arresto Momentum, Expelliarmus, Confringo, Glacis, Protego, Stupefy, Incendio, Descendo, Levioso, Accio, Crucio, Flipendo, Defendo, Bombarda, Arresto Momentum, Expelliarmus, Confringo, Crucio, Defender, Bombarda, Confringo, Expelliarmus, Incendio, Imperio, Defender, Bombarda, Confringo, Expelliarmus, Flipendo, Protego, Stupefy, Defendo, Bombarda, Flipendo, Arresto Momentum, Flipendo, Đưa đi phía thằng quái nghe ngu vậy. We should speak with Mr. Bickle's friends. I believe I can sneak away without drawing my mother's eye. Meet me near Hogsmeade and we... I think I know how and where to approach the centaurs about protecting this. Hello. Are you here for Summoner's Court? That I am. Don't expect to be as lucky here as you were in Crossed Wands. Speaking of which, care to play a match? Of course, Charlotte. Then may the best summoner win. Muốn cho ăn đấm rồi đấy. Accio! Cái điều kinh quá nhỉ. Precisely as planned. Accio, Sting me with a billywig. I'll never top that. Accio! Kèo với điều đấy. Kèo ơi. Precisely as planned.
Accio. Vãi nó còn đẩy thế chịu rồi. Such great. Nó chơi kiểu đấy thì chịu rồi. Khó nhỉ. Cút sang bên kia, cút sang bên kia. Accio. Đấy. Ít nhất thì chỉ được như thế thôi. Precisely as planned. Accio. Sting me with a billywig. I'll never top that. Accio. Thế thôi mà. Precisely as planned. Má nó vẫn rời. Vẫn còn rời. Of course. Bắn ra bên kia, bắn ra bên kia. Accio. Thế mà vẫn được ấy hả? Precisely as planned. Accio. Nice technique. Accio. Ây da. Precisely as planned. Kinh quá nhỉ. Sting me with a billywig. I'll never top that. Accio. Precisely as planned. Accio. Nice technique. Well, you are good. I'm not too proud to admit when I've lost. Whoa. Where did you learn to play like that? Vai cực. I practice as much as I can. Practice, eh? I suppose I could try. Well, you've...